Should I just move this link? Yeah. Putting the wine on the floor. Oh my god. They usually can hold it to It's hard. Yeah, I had a hard time seeing this one. Yeah, exactly. I'm spent. I'll get a CD. I don't have one.
I'm going to hit matov to get them into it, okay? If I have a voice left. Oh, good news. You don't have to sing over a trombone or something. Okay. We're still going to do Aleinu after Yeah. Hamakom. Yeah. Wherever you want it. I think so. That was done. I just didn't put it in. Should I say the names of also the Oded or leave it? They haven't been, yeah. So we should have said Kaddish. I think it's a different kind. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד. שבת אחים גם יחד, הנה מה טוב ומה נעים. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד. שבת אחים גם יחד. Hine Matov, it is good to come together. It is good to come together because it reminds us week after week, moment after moment, that we are not alone, that we are a part of something bigger than our individual selves. And we come together because week after week, whether we're ready or not, Shabbat is here. And so we know that we have that moment that tethers us and grounds us, it anchors us in our world, especially when it feels as though we're talking comings and goings and comings and goings. And so it is wonderful to be here in this moment, to rest, to sit, to welcome one another and welcome Shabbat. As we're saying the words of Shalom Aleichem, feel free to look around, greet someone with your eyes as well to welcome them into this space. And Special this week. Special this week. I got an email via Rabbi Posen that among the guests this coming Shabbat was an individual named Billy Booth, who I don't know. Montreal. But that's the thing. He said, I play trombone and I'd be happy to join you. And I went, great. And where is he from? Montreal. And I'm from Montreal, for those of you who don't know. So good to see a fellow landsman. And it's not, you didn't just grab your trombone and say, hey, I'll go to Portland this Shabbat. We are so proud and honored to be welcoming NAASE, the North American Association of Synagogue Executives, who have their conference here in Portland this coming week, and the Shabbaton precedes that, and we're thrilled to welcome all of the synagogue executives. That's a lot of synagogue executives in one place. To be here with us for this Shabbat, as well as welcoming Yisrael Hess, who's here, as well as our esteemed guest, and Shabbat. We're going to welcome Shabbat, too. All right. G. So join me on page 5. Shalom Aleichem, Malachei Hasharet, Malachei Elyon,
הקדוש ברוך הוא. בואכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון. מי מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. ברכוני לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון. מי מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. צאתכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון. מי מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. We turn to page 11, Lechuna Ranana. Let us go, let us sing in this joyful moment. לכו נרננה, לכו נרננה, לכו נרננה לאדוני. לכו נרננה, לכו נרננה, לכו נרננה לאדוני. נריה, נריה, לצור אישנו, נקדמה פניו בתודה. נריה, נריה, לצור אישנו, בזמירו נריה לו. לכו נרננה, לכו נרננה, לכו נרננה לאדוני. לכו נרננה, לכו נרננה, לכו נרננה לאדוני. לכו, 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 לכו נרננה, לכו, 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 לכו נרננה. כי אל גדול אדוני, ומלך גדול על כל אלוהים, אשר בידו מחקרי ארץ, ותועפות ההרים לו. לכו, 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 לכו נרננה, לכו, 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 לכו נרננה. לכו, 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 לכו נרננה. או לכו, לכו, לכו נרננה. אשר לא היה והוא עשהו, ויבשת ידיו יצרו. בואו נשתחווה ונכרע, נברכה לפני אדוני עושנו. לכו, 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 לכו נרננה. 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 כי הוא אלוהינו, ואנחנו אמר איתו, וצאן ידו היומים בקולו תשמעו. לכו, 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 לכו נרננה. לכו, 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 לכו נרננה. אל תקשו לבבכם כי מריבה, כיום מסע במדבר, אשר ניסוני אבותיכם, בחנוני גם ראו ופועלי. לכו, 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 לכו נרננה. או לכו, 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 לכו נרננה. 40 שנה כול בדור, במרם טוען לבבם, והם לא ידעו דרכי. אשר נשבעתי ואפי, עוון אל מנוחתי. We turn to page 21 as we continue to welcome Shabbat, Mizmor LeDavid, Psalm 29. Okay. Repeat after me. La, la, la.
Ya-da-da-da-da. Now, many of you are Ashkenazim, so try this. Boy. And if you're Moroccan, ya-la-la-la-la. Ya-la-la-la-la-la-la. Ya-la-la-la-la. Mizmor leDavid, havun l'Adonai b'nelim, havun l'Adonai kavod va'oz, havun l'Adonai kevod shemo, ishtachavun l'Adonai behadrat kodesh, kol Adonai על המים אל הכבוד ירים, אדוני על מים, מים רבים, כל אדוני בכוח, כל אדוני בהדר, כל אדוני שובר ארזים, וישבר אדוני את הזה הלבנון, וירקידם כמו עגל לבנון, וסיריון כמו ונרמים. כל אדוני חוצב להבות אש, כל אדוני יכיל מדבר, יכיל אדוני מדבר קדש, כל אדוני יכול לילות, ויחשוף יערות, ובהיכלו לא אומר כבוד. אדוני על המבול ישב, השם אדוני מלך לעולם, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. איי 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 Spirit of Shabbat, page 23, Lechadodi. Spirit of Shabbat, page 23, Lechadodi. Reversed order. I have the wrong key. It's okay. לכאן דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לכאן דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. שמור וזכור בדיבור אחד, השמיענו אל המיוחד. אדוני אחד ושמו אחד, לשם ותפארת ולתהילה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לקראת שבת לכו ונלכה, כי מקור הברכה, מראש מקדם נסוכה, סוף מעשה במחשבה תחילה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי
פני שבת נקבלה. 25. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. ימין ושמאל תפרוצי, ואת אדוני תריצי. על ידיש בן פרצי, ונשמחה ונגילה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. בואי ושלום עטרת בעלה, גם בשמחה ובצולה. תוך אמוני ים סגולה, בואי חלה, בואי חלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. You may be seated. In the past week, we were saddened to learn of the passings of Saul and Harry Robinson and Sue Schwartz. To their loved ones, we extend the words of our tradition. Hamakom yenachem etchem b'toch sha'ar avalei Tzion v'Yerushalayim. May the divine comfort you, along with all the other mourners of Zion and Jerusalem. Amen. In this moment in our service, as we acknowledge grief, it feels as only right that we would also take this moment to acknowledge the grief we feel as a nation, as Am Yisrael this week, as we've continued to receive news of the fates of Kfir Bibas, Ariel Bibas, and Oded Lifshitz, and as we await the confirmed return of Shiri Bibas to our community, we turn to the words Achenu. We are siblings, we are one family. We are here with prayers that in our days speedily all will be released from bondage to redemption. You can find the words on our order of service. Achenu kol bet Yisrael, Achenu kol bet Yisrael, הנתונים בצרה, בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין ביבשה. אחינו כל בית ישראל, אחינו כל בית ישראל, הנתונים בצרה, בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין ביבשה. המקום ירחם, ירחם עליהם, ויוציאם מצרה, לרווחה ומאפלה לאורה, ומשיבור לגאולה שתה, בגלה ובזמן קריב. המקום ירחם, ירחם עליהם, ויוציאם מצרה, לרווחה ומאפלה לאורה, משיבור לגאולה שתה, בגלה ובזמן קריב, ובזמן קריב. Amen. We hold
world in our hearts. What a wonderful world it would be if no one was held hostage, if all were free, if we lived in peace. Tov lehodot, there would be good praise if the world were that way. Page 27, Psalm 92. מזמור שיר ליום השבת. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. טוב להודות לאדוני. להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. טוב להודות לאדוני. עלי עשור וליל אבל, עלי היגיון בכינור, כי שימחתני אדוני בפועלך, במעשה ידיך רענן. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. טוב להודות לאדוני. טוב להודות לאדוני. לא ידע שלא יבין את זו בפרוח רשעים. וגם ממעלה מרעים תשמענה אוזני. צדיק אתה אמר יפרח כארז בלבנון, יזכה שתולים בבית אדוני, בחצרות אלוהינו יפריחו עוד ינובון בשבע דשנים ורעננים יהיו להגיד כי ישר אדוני צורי ולא עוולתה, ואדוני מלאך ולבש. עדותיך נמנו מאוד לביתך נא בקודש אדוני לאורך ימים. Shakach. Shabbat Shalom. Have you ever noticed how many idioms are in direct conflict? You learn these things as a kid, and then you look back and say, wait, do actions speak louder than words? Or am I supposed to look with my eyes, not with my hands? Is honesty really the best policy no matter what? Or if I don't have anything nice to say, should I not say anything at all? We read this week Parshat Mishpatim, which is the middle section of Sefer Shmot, of the second book of the Torah.
The Israelites are on their way out of Egypt and on their way to Israel, and they've begun to set up their own system of laws and rules. We saw the beginning of this last week with the 10 Commandments, and we continue the theme pretty much for the rest of the Torah. What are the rules that will guide us into our future? And Parshat Mishpatim really focuses in on interpersonal laws when it comes to being between businesses. The main idea we receive from this section of the text is that we are obligated to treat each other in business and in relationships as complete and whole human beings. Deep within this text, we read what is, in my opinion, one of the most impactful statements that the entire nation of Israel ever makes. In unison, they affirm, Kol asher diber Adonai, na'aseh v'nishma. They say this together at once. All that God has commanded, we will do, and we will understand. There are plentiful interpretations of this verse. The verse implies that action is on par with understanding, that there's practice involved. An active approach is needed in order to follow these laws of interpersonal relationships we've been given. Action must be accompanied by understanding. And understanding is meaningless without action. And then there's the word that we translate as understanding. Nishma, we will understand. But it's actually most simply translated as, what is it? We will hear, or even we will listen, and I could do a whole nother Devar Torah on the difference between hearing and listening. If you're my child, you do neither. There's nothing to act on, truly, if we don't understand. And there's nothing to understand if we're not listening. It's a huge promise that the nation makes, and several promises all wrapped up into one at that. We promise to listen with open ears. We promise to understand, or at least try to understand, what we hear. And we promise as a nation to engage and act on that knowledge that we have. Actions don't really speak louder than words. Actions and words are all a part of the same promise that we've made to God and to each other. Our actions and our words must both be filled with compassion and with kindness, open arms and open minds. Otherwise, we risk treating each other as less than human. We risk justifying unspeakable brutality against children and their mother because there's senseless action and zero understanding. My grandchildren and your grandchildren deserve better. They deserve a world without baseless hate. And the way forward is to keep the very promise our ancestors make in our Torah portion this week.
the promise of understanding, and the promise of acting. And it's up to us to be the models, not just to future generations of the Jewish community, but to the entire world, to show what it means when we listen and when we let our understanding guide our actions. And not just today, and not just tomorrow, but 24 hours a day and 7 days a week. And that's not from me telling you. That's actually the chapter and verse that Na'aseh v'nishma can be found in the Torah. Chapter 24, verse 7. You're gonna check me in shul tomorrow. Do it. Chapter 24, verse 7 affirms this, that it is hourly, daily, all the time that we work towards understanding and act in that way. The core of our Torah is human dignity, something that we see all too often violently ripped away from us, and more than once in our history. It's been a heavy week. And Shabbat, particularly this Shabbat, gives us a tiny bit of a much needed reprieve. So maybe it's 24/6 and a half. The world needs us to listen. The world needs us to understand and act. And we, Am Yisrael, promised that we would. Each week brings us a new challenge, a new moment of wanting to throw it all out and burn it all down. And it's in those moments that we come back to this Torah portion, that we listen, that we learn, and that we act from the wholeness of our hearts at seeing the dignity, at working to show that human beings are to be valued and lifted up. May we live in a world where war and bloodshed cease, when a great peace embraces our entire world. Amen. May we do that by coming together in community and having these moments, in particular, inviting one another to pray together as the Baruch Hu asks us to do on page 39a. I invite you to rise as you're able. ברכו את אדוני מבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. You may be seated. ומעביר יום מביא לילה, ומבדיל בין יום ובין לילה, אדוני צבאות שמו, אל חי וקיים תמיד ימלוך עלינו, לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, המריב הרבים. Page 40, Ahavat Olam. There is great love in our world, and we indeed are loved. And I'll say a word about this tune since we have so many guests, and we have an executive from Montreal. I grew up in the Spanish-Portuguese synagogue in Montreal and in the choir there, and we had a bunch of Sephardic and Ashkenazi melodies as well. And there was this one in Ahavat Olam, it was cantor would do recitative, and the choir would have a few responses. And one of the responses
was really, really lovely. Torah, 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 u'mitzvot, which we'll do later. And I decided recently to turn it into a full song. So some of it is new, some of it is over 100 years old. Please join me if you do know it. Misina, yes, yes. Ahavat olam bet Yisrael amecha ahavta. Ahavat olam bet Yisrael amecha ahavta. Torah, Torah, Torah u'mitzvot, chukim, chukim, u'mishpatim, otanu limadeta. Torah, Torah, Torah u'mitzvot, chukim, chukim, u'mishpatim, otanu limadeta. Al ken Adonai Eloheinu b'shovenu v'kumeinu nasiach bechukecha nasiach bechukecha. Torah, Torah, Torah u'mitzvot, chukim, chukim, u'mishpatim, otanu limadeta. V'nismach b'divrei toratecha ובמצוותיך לעולם ועד, לעולם ועד. כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נגי יומם ולילה. ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים. תורה, תורה, תורה ומצוות, חוקים, חוקים ומשפטים אותנו לימדת. ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובנפשך ובמאודך. והיה אם שמעו את ישמעו אותי אשר אנוכי אצלך מיום לעבר. ושמתם דברי אלה על לבכם אשר משמעתם. אותם את פניכם לדבר בם בשמתך בביתך. וכתבתם מזוזות. ויאמר אדוני שלמה דבר לישראל מטה עליהם עשו להם ציצית. Adonai Elohechem emet. We turn to page 44, the words Mi Chamocha, the words the Israelites recited as they walked forth into freedom. This reminder for us to look around, to look for the miracles big and small in every day. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם משה ומרים בני ישראל לחנו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדר בכל
חושף מלכותך ראו בניך, בוקע ים לפני משה, זה ליאנו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, יפדה אדוני את יעקב, וגאלו מיד חזק ממנו, ברוך אתה אדוני, קהל ישראל. Page 45, Hashkivenu Adonai Eloheinu L'Shalom. God, let us lie down in peace in the midst of a mad world. Hashkivenu Adonai Eloheinu L'Shalom, L'Shalom, ve'amidenu malkenu L'chaim, L'chaim, ufros aleinu sukat shelomecha, 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 ותקננו בעצה טובה מלפניך, מלפניך, והושיענו למען שמך, והגן בעדנו, והסר מעלינו אויב דבר וחרב, רב ויגון השכיבנו לשלום, שלום, והסר שטן מלפנינו, לפנינו, לפנינו, מאחרינו, אחרינו, 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 ובצל כנפיך תסתירנו, 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 כי אל שומרנו, 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 ומצילנו אתה, כי אל המלך חנון ורחום אתה, השכיבנו, השכיבנו לשלום, שלום, ושמור צאתנו בואנו לחיים ושלום מעתה ועד עולם, ופרוס עלינו סוכת שלומך, ברוך אתה אדוני הפורס סוכת שלום עלינו וכל עמו ישראל ועל ירושלים. We rise for Vishamru, page 46, followed by the Chatzi Kaddish. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם, ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבה וינפש, יתגדל ויתקדש שמר רבה, יעלמה דיברה קירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בגלה בגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. ישמרה במברך לעלם ולעלמי עלמיה,
יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמך דקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה תמירן בעלמא ויאמרו Amen. The private Amidah for Shabbat evening can be found pages 47 through 52. We invite you to use the words of our ancestors, which are the words in our Siddur, and add to those the words of your own heart. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. We turn to Magen Avot, page 53.
מגן עוון בדברו מחיה מתים במאמרו אל הקדוש שאין כמוהו. לילה 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 המניח לעמו ביום שבת קודשו כי פעם רצה להניח להם לפניו נעבוד בירם ופחד ונודה לשמו בכל יום תמיד. לילה 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 מעונה ברכות אל ההודעות אדון השלום מקדש השבת וברך שביעי ומניח בקדושה לעמד ושני עונג זכר למעשה וראשית. לילה 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 We rise for Kaddish Shalem on page 54, followed by Kiddush, page 55. יתגדל וקדש שמי רבה, ועל מה דיברה כאילו תבניך מלכותי, בחיי חון ומכון ובחיי דכל בית ישראל, בגלה בזמן קריב מרו, אמן. יהא שמי רבה מברך, לעלם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם מנסה ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קדושה בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה תמירן בהלמה ואמרו אמן. תתקבל צאתהון ובאתון דכל ישראל קודם אבוהון דבישמיא אמרו אמן. יהא שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו וכל ישראל אמרו אמן. עושה שלום ממרומיו הוא יעשה שלום עלינו וכל ישראל וכל יושבי תבל ואמרו אמן. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagafen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kitshanu b'mitzvotav v'ratzavanu v'shabbat kodsho be'ahava uvratzon hinchilanu zikaron למעשה וראשית כי הוא יום תחילה למקראי קודש זכר ליציאת מצרים כי בנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים ושבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Amen. Is it fresh? Yes, it's not left over from last week when we weren't here. It is fresh. It hasn't aged a day. It's not even too sweet this week. We turn now to Aleinu on page 56, the reminder, Aleinu l'shabeach la'adon hakol, that it is upon us to praise that which is bigger than ourselves, and the second paragraph, l'taken olam b'malchut shaddai, to do the work necessary to create a world in which we all want to live. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים
עומדים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ, ומושב יקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו בגובה מרומים. הוא אלוהינו אין עוד, אמת מלכנו אפס זולתו, ככתוב בתורתו, וידעת היום והשבות אל לבבך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת אין עוד. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. You may be seated. In recent weeks, we were saddened to learn of the passing of Stanley Hodes, Craig Ackerson, and Robert Hirsch. The names of those whose yortzites will be observed in the coming week can be found on the back of your order of service for this evening. If you are here observing a yortzeit, I'd like to invite you to rise and share the name of your loved one that you are remembering this evening. Marla? Thank you. Ripu and Ellen? Janine? Thank you. Thank you. Steve? Nancy? Brian? All those in mourning or observing a yortzeit are invited to rise and join with me in the words of the Mourner's Kaddish, page 58. Yitkadal v'yitkadash shemei rabbah, ve'alma divrach kirutei ve'yamlich malchutei, b'chayachon uvyomechon uv'chayei dechol beit Yisrael, ba'agala uvizman kariv v'imru amen. Yehei shmei rabbah mevorach le'olam omei almaya. Yibarach v'yishtabach v'yipa'ar v'yitromam v'yitnaseh, v'yitadar v'yit'aleh v'yit'halal shmei dekudesha b'richu. Le'ela min kol birchata v'shirata, tushbechata v'nechem ata da'amiran be'alma v'imru amen. Yehei shlama rabba min shemaya, v'chaim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom bimromav, hu ya'aseh shalom, aleinu ve'al kol Yisrael ve'al kol yoshvei tevel ve'imru amen. May their memories always be for a blessing. You may be seated. Shabbat shalom. It is wonderful to celebrate Shabbat together in community, especially wonderful to welcome Na'aseh, North American Association of Synagogue Executives. I anticipate that you'll have a weekend without someone complaining to you about the temperature, but if you have a complaint, you all know Marlene. So we are thrilled to welcome you here. Tomorrow morning services will be at 9:30 a.m. In here, it is a combined minyan, joint leadership between our incredibly talented lay leaders and clergy. If you like this and want shorter and earlier
7:15 Monday through Friday. AM is our morning minyan. 8:45 on Sunday. We always appreciate when folks show up and are able to support our minyan so that those who need to can say Kaddish. We have a full weekend coming up. After Shabbat ends on Sunday, there's craft and schmooze at 10 a.m. Drop in, bring your craft project, or are we still making hats? We could be making hats still for the IDF and others. Foundation School on Sunday at 9 a.m. with the Jewish Community Relations Council has a climate action project at the Leif Erikson Trail. You can register for that online. This coming week, if you're looking for something to do, it's going to be raining and you want to cozy up, try reading the book, The Paris Architect. And then on Monday night at Zoom, at 7 p.m. on Zoom, you can join Sisterhood for the Sisterhood Book Club. Our next session of Did You Know, our Judaism 101 series, begins this Sunday and not this Monday night, this Sunday and the next Monday night. Those two will begin. You can find the information. Sunday is the Jewish calendar. Evenings is a year of Jewish ritual and Shabbat. You can register online. Parenting by the Parsha, Wednesday morning at 8:30. There's a lot of learning you can do, but if you don't want to learn, instead you want beer and Bible, guess they're still learning. You can join the men's club at Jerry's Tavern on Thursday night at 6:30, RSVP to Mitch Elevitz. And then next Sunday at 3:30, we are hosting an interfaith dialogue that is intergenerational. We're inviting youth and teens, adults of all ages to come together and learn with a number of different faith communities. And if that wasn't enough, next Sunday, March 9th at 10 a.m., we have our Israel 360, our next Israel 360 program, Portland Voices from Israel. You can find that information also online. Watch your inbox this Sunday because our Purim email is coming out, and we will have a Merry Magical, or a very magical, what are we calling it? A very magical Megillah. Yeah, so Kander Biton pulled a rabbi out of a hat. Check the flyer out, he really did. But find all of the Purim information there. We're looking for Purim patrons to help financially support our program, as well as volunteers to support Hamantash and Making for Seniors, all sorts of other making Hamantash and to go in the Mishloach Manot, prepping and delivering. You can find all that information coming up. And then if you are here and you are staying for dinner, immediately following services, we'll invite you to go downstairs to Bernbach Hall. Naaseh, there are tables reserved for you. On the tables, you'll find challah and grape juice. Since we make Kiddush and Hamotzi up here, you can go to your tables and find those individually for you, and then begin eating your appetizers that will already be on the table. And why are we having a dinner? We are having a dinner because we are honored to welcome Yizchar Hess, Vice Chair of the World Zionist Organization, and here to share with us a few words about what that is and what he does. I'd like to invite him up for just a brief overview, and then we'll hear him at dinner. And the last thing on my list as you're coming up is Vote Merkaz. So you'll explain. And Steve Serkin will have more information about that, and it's in our e-blasts as well. Shabbat Shalom. 504 days. 504 days since October 7th. Yet the last 48 hours, the last 2 days, were the most challenging for me and for many others in Israel. On Thursday, you could have seen TV screens all over, radios, computers, even at work. People were waiting to see the coffins of the Bibas family, 2 children, their mom, and an elderly hostage that we thought that will be coming to Israel to be buried. 504 days. And if you would have asked me in the beginning, like,
a few days or even a few weeks after October 7th, how long would it take? I would answer that it would probably take a month or two. None of us thought that it would be the longest war that Israel ever had. We are still under shock, still under trauma. We are not after the war. In some ways, we are not on October 8th yet. And there are many ways to help Israel and to assist our country. And I'm sure that many of you were involved in several ways of making sure that you are part of the mending. But one of the ways to work with us to make Israel of October 8th thrive again, to making sure that our values are there, is participating in the World Zionist Congress elections. You know, there are two conflicting trends in Israel today. One trend is a trend that I'm proud of, a trend of more and more Jews in Israel who are proud of their Jewish identity in a pluralistic way, a trend of growing Jewish pluralism in Israel. From the other side, another trend is a trend of Jewish fundamentalism that is also very much felt. And we know that fundamentalism, any fundamentalism, Jewish, Christian, Muslim, is something that needs to be addressed with different values. And by participating in the World Zionist Congress elections, you are allowing your values to be heard in Israel. It's a platform that Theodor Herzl left us with that allows all Jews from all over the world to participate when it comes to Israel's future, not only with their voice, but also with their vote. The elections in America are between March 10th to May 4th. In last elections, in 2020, only 125,000 Jews voted. There are 7.5 million Jews in North America, yet only 125,000 Jews bothered to vote. Apathy almost killed us. Because the more pluralistic side of North American Jewry, these were the ones who didn't vote. So we're looking forward to the vote that is just about to begin on March 10th, and I hope that many, many, many more Masorti conservative Jews would bother to vote. I represent Merkaz. Merkaz, it's the Masorti conservative voice around the world and in the Congress, and we hope that many of you, if not all of you, would vote when election comes. Shabbat Shalom. Before we conclude our service with the Yigdal on page 62, I also want to say thank you to Billy Booth for bringing his trombone all the way from Montreal to play with us in services. It added a different feeling, which maybe some weeks is really needed. Yep. Maybe especially this week it was needed. So we'll conclude our service with Yigdal, page 62, followed by Hamotzi. יגדל אלוהים חי וישתבח, נמצא ונת אל המציאותו, אחד ואין יחיד כייחודו, נעלם וגם אין סוף לאחדותו, אין לו דמות הגוף ואינו גוף, לא נערוך אליו קדושתו, קדמון לכל דבר אשר נברא, ראשון ואין ראשית לראשיתו, הינו אדון עולם וכל נוצר, יורא גדולתו ומלכותו, שפני נבואתו נתנו אל אנשי סגולתו ותפארתו, לא קם בישראל כמשה עוד, נביא ומביט את אמונתו, תורת אמת נתן לעמו אל, על יד נביאו נאמן ביתו, לא יחל יפעל ולא ימיר, דתו לעולמים לזולתו, צופה ויודע זה תרנו, a beatless of
דבר בקדמתו, בקדמתו גומל לאיש חסד כמפעלו, נותן לרשע רע כרישתו, ישלח לקץ ימין משיחנו, לפדות מחכה קץ ישועתו, ישועתו מתים יחייל ברוב חסדו, ברוך עדי עד שם תהילתו, מתים יחייל ברוב חסדו, ברוך עדי עד שם תהילתו, תהילתו. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Amen. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat ובתיאבון. ברוכה תהיה. Steve. It's in our emails. The synagogue email, the weekly email has been at the top for the last 2 weeks, and it will continue. And there will be a standalone as well. Okay, hear me out. Oh. It was very last minute. We put it together yesterday. You're not hearing So me. it was very, very last minute. Read across, but like your buddies, most of them are missing speakers, and you have lights. And in the bottom one, Shabbat shalom. smoke, big smoke generator. As long as you can figure out a way for me to either let the guitar fly up into the torch, or at least makes really kind of sparks. We can do that. Okay. All right. Can you do that Jeff Beck thing where you hold the guitar down here, and as you drop it,